großer Held. Das meine ich ernst. Du musst doch noch müder sein als ich. Ich habe so das Gefühl, dass du irgendwas verschweigst. Seit wann? Das ist mehr oder weniger ein ständiges Gefühl. Ich bin's schon gewöhnt. Du bist so wunderschön. Du bist noch viel schöner als Yosemite und du bist sogar noch schöner als Réunion de Ventre. Wer ist denn das? Kalbsnierchen. In die habe ich mich verliebt in Paris, als ich 14 war. Die könnte ich ja kochen, aber ich fürchte, Sascha würde davon wach werden. Es ist schön, am Leben zu sein. Ja, das finde ich auch. Denkst du, sie kommt drüber weg? Wer? Oh, ich denke schon. Morgen wird ihr sicher erst richtig bewusst, dass du mir tot bist. Es wird jeder sein Päckchen zu tragen. Es wird ja schon hell. Hey, die Seite vom Bett gehört mir. Dann muss ich wegschieben. Was ist das? Wenn du das normal machst, schlage ich in der Mitte. Hey. Hallo. Ich wollte dir gerade eine Nachricht schreiben. Und was wolltest du schreiben? Ich weiß es nicht. Geht's dir gut? Ja, ja. Und was ist mit der Schiffsladung? Oh, die Polizei und das FBI streiten sich darüber, was damit passieren soll. Was ist mit Tornell? Er ist tot. Craig auch? Der ist verschwunden. Es tut mir so leid. Warum denn? Ich bin ja nicht tot. Nein, anscheinend lief die Operation ganz gut. Aber um mir den Rest zu geben, bist du doch nicht hier. Wer weiß. Was willst du? Ich will, dass du nach Hause kommst. Ich werde dich fahren. Wieso bringt mir eigentlich niemand Blumen mit? Er besucht nicht dich und er will auch nicht zu mir. Er kam nur, weil er Eden sucht. Ich bin froh, dass es dir gut geht. Und was hast du gehört? Nun, Kelly hat mir erzählt, was passiert ist. Gab man dir telefonisch Auskunft über Robert? Ja, er wurde stundenlang operiert und hätte sterben können. Das haben sie gesagt? Er ist über den Berg. Na, dann ist ja gut. Warum bist du nicht dort geblieben? Willst du nicht bei ihm sein, wenn er aufwacht? Ich wollte nur hören, wie es ihm Und du geht. willst nicht die Erste sein, die er nach seiner Operation sieht? Ich wollte nur hören, wie es ihm geht. Und ich glaube, wir zwei sind zu müde und zu wütend für eine solche Diskussion. Bist du wütend? Cruz, ich werde mich nicht dafür entschuldigen, dass ich für ihn da war. Ich wollte nicht, dass er allein stirbt. Und ich möchte nicht alleine leben. Ich finde wirklich, es wäre besser, wenn du zu ihm gehst. Ich meine, er ist immer noch nicht über den Berg. Er könnte eine Lungenentzündung bekommen oder irgendwelche Komplikationen. Ich bin hier, weil ich hier sein will. Das weiß ich zu schätzen, doch ich finde, du solltest dort sein, wo dein Herz ist. Du sollst nicht mir zuliebe da bleiben. Na, geh schon. Was verlangst du von mir? Gar nichts, glaub mir. Heißt das, du willst, dass ich dich verlasse?
Tu, was du für das Beste hältst. Hallo, wir sind nicht zu Hause. Hinterlassen Sie nach dem Pfeifton eine Nachricht. Wir rufen so bald wie möglich zurück. Danke. Oh, Entschuldigung, ich dachte, Sie wären noch wach. Hier ist Ethan Escher. Ich muss Sie wegen der Tunnelsache sprechen. Ich bin jetzt erstmal in meinem Büro. Wir hören voneinander. Dankeschön. Das hier ist mein Zuhause. Ich bin es leid, zu streiten. Ich aber nicht. Ich denke, einige Dinge sollten hier mal gesagt werden. Die beten wir jeden Morgen daher wie den Rosenkranz. Was soll denn das bringen? Du fragst, was das bringt? Ich liebe dich. Du bist mein Ein und Alles. Ja, ich empfinde für Robert etwas. Das kann ich nicht leugnen. Und das war keine Lüge. Wenn es eine wäre, dann würde es bedeuten, ich belüge mich selbst. Ja, ich weiß. Du kannst mir die Wahrheit nicht mehr sagen, weil du sie selber nicht mehr kennst. Also stehe ich da und beobachte dich. Und dann sagst du mir, dass ich nicht sehe, was vor meinen Augen abgeht. Du bist eine bemerkenswerte Frau, aber was du über dich selbst weißt, ist zurzeit nicht gerade viel. Gefühle. Ja, du hast Gefühle. Wie soll ich es denn sonst nennen? Du wirst schon wissen, was du tust. Ich schätze, dass du mich eher umbringst als verletzt. Du machst mehr daraus, als es ist. Ich empfinde etwas für ihn, aber was ist denn so schlimm daran? Ich meine, was mein Leben angeht, so habe ich entschieden, wo ich leben will. Mit wem ich zusammenleben will. Ich meine, das weiß ich ganz genau und ich will nicht, dass das unsere Ehe beeinflusst. Hier spielst du doch bloß heile Welt. Das wahre Leben fängt an, wenn du zur Tür rausgehst. Dann denkst du an nichts anderes mehr. Wie du ihn wieder siehst, was er dir sagt, ob er dich immer noch so sehr begehrt wie früher und welche harmlose Erklärung dir für mich einfällt, damit du das Gefühl hast, ehrlich zu sein. Und damit es unsere Ehe nicht beeinflusst. Solange du nicht mit ihm geschlafen hast, erwartest du wohl, dass ich stillhalte, oder wie darf ich das Ich habe verstehen? nicht vor, mit ihm zu schlafen. Das würde dir auch nicht genügen. Du willst nicht 2 Männer. Du wärst lieber 2 Frauen. Du willst 2 verschiedene Leben. Nebeneinander. Ein Platz, der sicher ist, aber auch das Abenteuer. Und ein Teil von dir hat das Kinderzimmer nie gewollt. Oder aber die Hypothek. Und ständig rechne ich mit deiner Frage, wie wäre das Leben mit ihm? Das ist ein echtes Problem von dir. Aber das ist nicht meins. Es ist deins. Und ich bin es leid, es lösen zu wollen. Also geh zu ihm. Du brauchst keine Ausreden mehr. Ich will nicht hingehen. Doch, du willst. Wenn ich vorhin nicht hier gewesen wäre, dann wärst du bereits bei ihm. Möglicherweise ist alles, was du sagst, wahr. Aber eins weiß ich. Und zwar, dass ich mir ein Leben ohne dich nicht vorstellen kann. Das klingt sehr einfach. Wenn du ein Ultimatum verlangst, wirst du es nicht kriegen. Es ist deine Entscheidung, ob du mich verlassen willst. Wäre es für dich leichter zu gehen, wenn ich dir sage, dass ich dich zurzeit nicht sehen will? Kann ich Mr. Barr auch mal allein sprechen? Wieso? Ich dachte, du bringst mich nach Hause. Das werde ich gleich tun. Daddy, das ist wirklich nicht der richtige Zeitpunkt. Robert wurde gerade operiert. Du bist doch auch hier, oder ist das etwas anderes? Können Sie den Familienstreit bitte woanders austragen? Wir sehen uns noch. Wieso habe ich das Gefühl, dass Sie mir gleich eine Standpauke halten?
Ich weiß nicht, so bin ich nun mal. Zu meinen Töchtern. Nun, entgegen der verbreiteten Meinung bin ich noch nicht ganz tot. Wenn Sie mich erschießen wollen, nur zu, mir ist es egal. Nein, kein Bedarf. Haben wir die Firma verloren, weil Tonnell die Reedereien gebraucht hat? Nun, das würde ich mal vermuten, ja. Vermuten, aber Sie wissen es nicht. Soviel ich weiß, wollte er eine internationale Flotte. Die musste zu seinen legalen Geschäften irgendwie passen. Ich hatte den Verdacht, dass er auch schmuggelt, aber von der Größenordnung hatte ich keine Ahnung. Er schmuggelte Diamanten, das weiß ich inzwischen. Er brauchte irgendetwas, womit er seine Minen schwarz finanzieren konnte. So etwas dachte ich mir. Zu schade, dass er tot ist. Für Sie, meine ich. Für mich? Zählen Sie mich nur nicht zu den Trauernden. Er wäre vor Gericht gelandet und anschließend dann im Knast. Alles, was Sie ihm nicht hätten nehmen können, hätte er verkaufen müssen. Jetzt kriegt alles seine Frau. Oder jemand anders. Das steht alles in seinem Testament. Sie waren noch nicht lange verheiratet. Ich bin mir sicher, dass sie nicht erwartet hat, dass sich die Hochzeit so bald auszahlt. Naja, ich würde es vorziehen, wenn wir unsere persönlichen Animositäten begraben. Also ich habe nichts gegen Sie persönlich. Na gut, Sie haben ja auch kein Recht dazu. Im Gegensatz zu mir. Aber das soll mich jetzt auch nicht weiter interessieren. Immerhin verdankt Ihnen meine Tochter Kelly ihr Leben. Und wenn Sie sie in Zukunft in Ruhe lassen, bekommen wir keinen Streit. Ich will nichts von Ihrer Tochter. Sagen Sie ihr, sie soll mir ein paar Kreuzworträtsel vorbeibringen und dann fahren Sie sie nach Hause. Dann ist da noch meine Tochter Eden. Auch von ihr halten Sie sich fern. Ist das wirklich Ihr Wunsch? Ist das eine Herausforderung? Warum sehen Sie immer alles gleich so negativ? Mr. Barr, ich habe zugegeben, naja, ich habe es nicht direkt zugegeben, aber es stand quasi zwischen den Zeilen, dass ich mich in Ihnen wenigstens teilweise geirrt habe. Aha. Das ist ja großartig. Und wie soll ich Ihnen für Ihre ach so hohe Meinung von mir danken? Indem Sie ganz einfach meine Töchter in Ruhe lassen. Das ist aber kein sehr gutes Geschäft. Aber weil Sie mir sympathisch sind, will ich es mir gerne überlegen. Wie ist es zu verstehen, Mr. Barr? Haben Sie nicht bereits Narben genug? Ich hatte das Gefühl, es riecht nach Rauch. Tut mir leid, ich war ganz vorsichtig. Ist dir schon gut. Du könntest das ganze Haus abfackeln, wenn ich erst mal schlafe, aber leider kann ich nicht. Andere Leute gehen jetzt schon zur Arbeit. Deshalb konnte ich ja nicht schlafen. Die machen einen so fürchterlichen Lärm, wenn sie an unserem Haus vorbeifahren. Mag sein. Es ist nicht leicht zu schlafen, wenn du nicht weißt, was du tun wirst, wenn du aufwachst. Es tut mir leid. Das mit Anthony. Weißt du, ich wünschte, ich wüsste, ob ich Anthony bedauern soll oder eher mich selbst. Abgesehen von dir hat er den Rest der Welt wohl für ziemlich irreal gehalten. Das verstehe ich zwar, aber ich sollte es wohl lieber nicht zugeben. Irgendwie wird das Leben langweilig, wenn es dir nie Widerstand leistet. Letzte Nacht hat das Leben mich nicht enttäuscht. Naja, du musst ja auch jetzt keine Entscheidung treffen. Aber trotzdem, hierbleiben kann ich dennoch nicht. Es gibt etwas, worauf du dich immer verlassen kannst. Was, auf meine vielen Talente? Auf mich. Jetzt mach mir keine Ich Versprechungen. will doch nur, Mason. dass es dir wieder besser Das geht. sagst du doch nur so. Jetzt sei doch nicht beleidigt. Was hat eigentlich in diesem Brief gestanden? Du hast ihn verbrannt, bevor ich ihn lesen konnte. Den hat jemand geschrieben, der nicht erwartet hat, heute noch am Leben zu sein. Es spielt keine Rolle mehr. Bist du denn gar nicht neugierig, was ich geantwortet hätte? Das weiß ich seit gestern Nacht, als du mir gesagt hast, du liebst mich. Zwar auf mein Bitten, aber du hast es gesagt. Das war genauso real für mich wie die Worte, die ich dir geschrieben habe. Vielleicht noch realer, denn du kannst es nicht verbrennen und zurücknehmen auch nicht. Na gut. Ich nehme an, das ist fair. Wollt.
Wenn es dich etwas anginge, hätte ich dich nicht gebeten, rauszugehen. Blödsinn. Was? Du hast doch kein ernstes Gespräch mehr vor mir geführt, seit ich 12 Jahre alt bin. Und davor war es dir egal, was ich höre oder was ich denke. Und jetzt tust du so, als wäre ich entweder nicht alt oder nicht klug genug, um den Erwachsenen zu folgen. Es war für uns alle ein langer Tag, weißt du. Und wieso gehst du dann nicht nach Hause ins Bett? Unsere Geschäfte hier sind erledigt. Ich verdanke ihm mein Leben. Dafür ist ihm überschwänglich gedankt worden. Feuerwehrleute retten jeden Tag Leben. Du schuldest ihm nichts. Ist irgendwas passiert? Nein, es geht ihm gut. Robert geht's gut. Sag mal, bist du überhaupt schon zu Hause gewesen? Lady, ich verstehe diese Frage nicht. Entschuldige mich. Nein, dann drücke ich mich klarer aus. Du hast hier nichts verloren. Ich verstehe es nicht. Ihre Kugel hat Tunnel nicht getötet, sondern die hier. Also das ist schon klar. Mein Gewissen hat mir nicht zu schaffen gemacht. Wer hat die Haben abgeschossen? Sie irgendeine Ahnung? Meine Ahnung ergibt keinen Sinn. Dann geht's Ihnen genauso wie mir. Also lassen Sie mal hören. Tja, sehen Sie, ein Projektil mit einer Durchschlagkraft wie dieser deutet eigentlich auf die Arbeit eines professionellen Scharfschützen hin. War es einer von Tunnels Männern? Wenn ich so etwas sehe und nicht wüsste, woher Sie es haben, würde ich sagen, es ist von einem Mordanschlag, ein professioneller Anschlag. Tja, also wenn das so ist, denken Sie, es war eine andere Organisation? Oder jemand, der versucht hat, den Sprengstoff an sich zu reißen, bevor er den Hafen verlässt? Und wieso ist der dann da? Keine Ahnung. Wollen Sie einen Job? Das ist ja unglaublich. Ich bin schon weg. Cruz. Der Captain und der Polizeipräsident werden heute noch mit Ihnen reden. Ich bin autorisiert, Sie wieder auf Ihren Posten zu setzen. Das ist eine offizielle Eine Entschuldigung. Entschuldigung, wirklich? Ganz recht. Lassen Sie hören. Also gut. Es hat sich herausgestellt, dass die Einbruchserie nur Tarnung für den groß angelegten Schmuggel von Tunnel war. Und er dachte, sie wären ganz dicht dran. Also hat er jemand in der Stadtverwaltung unter Druck gesetzt und der hat ihre Entlassung Wer ist gezwungen. es gewesen? Was soll's, der Mann ist rausgeflogen. Ersparen Sie uns einen persönlichen Rachefeldzug. Mit anderen Worten, die haben Angst vor einem Arbeitsgerichtsprozess. Ja, Sie hätten die besten Chancen, aber wenn Sie mich öffentlich zitieren, streite ich es ab. Ethan, Ja? also ich muss Ihnen nicht sagen, dass so ein Fehler einiges kostet. Ja, ich bin autorisiert und biete Ihnen 20% mehr Gehalt. Ich würde sagen 30, dann können wir reden. Ich richte es aus. Ich will den gleichen Rang, aber nicht meinen alten Job. Die Einteilung aller Fälle geht über Victor Boswells Was Tisch. haben Sie vor? Das sage ich Ihnen zeitig genug. Suchen Sie sich Ihre Fälle dann selbst aus? So was Ähnliches. Naja. Sie pokern hoffentlich nicht zu hoch. Das wollen wir hoffen. Offenbar habe ich heute kein Glück. Warum? Ich hätte mich gefreut, wenn Sie Ihren ersten Fall sofort übernommen hätten. Welcher wäre das Tunnel. gewesen? Interessiert es Sie, wer es getan hat? Nein. Ich fürchte, das war der Anfang einer zukünftigen Entwicklung. Und falls unsere Gemeinde Schauplatz neuer Kriege des Las Vegas-Syndikats wird, will ich das rechtzeitig wissen. Und ich wollte Ihnen noch sagen, dass Sie, wenn Sie den Fall übernehmen, die volle Unterstützung und Rückendeckung des FBI hätten. Vergessen Sie es. Ich nehme Sie nicht übel, Cruz. Ich habe auch vor, noch ein bisschen länger zu leben. Nein, ich meinte, vergessen Sie die Agenten und die Verstärkung. Der Fall geht klar. Jetzt ist nicht die Zeit, mir Vorwürfe zu machen. Weiß Cruz, wo du steckst? Ich weiß deine Sorgen zu schätzen. Ja, das tut er. Er hat mir gesagt, dass er diese Besuche nicht will. Ach ja. No, you're here. I appreciate your concern. Yes, he does. Well, he doesn't want visitors. He told me so. He did? Well, he'll see me because I don't think he should be alone. After all, we owe him. We owe him what? And where does it stop? Do you owe him your marriage? Are you ready to go home or not? If it's best for Robert, I'll go home, but let me catch up to you in a minute. Eden, how can you be so selfish? No one's forcing you to leave. You want to stay, you can chaperone. I am just trying to do what's best for Robert. What's best for him? Or who's best for him, Kelly? Not you. I mean, the last few months have proven that.
Tell him I'll be back when he's had some rest. Well, you look like hell. Well, that makes two of us. Huh. I'm glad you came back. Can you stay a while? As long as you want. What about this mistress of his? Sasha? She knew better than anyone else about the disposition of Tennell's estate. I mean, she's already indebted to you, isn't she? Would you keep your voice down? She's asleep in the next room. No, I'm not. Hi, what about me? Well, we were just saying how like a morning lark is thy sweet voice. Oh, sure. You haven't slept at all. It looks as if your hair has had the briefest encounter with a pillow. I made coffee. What are you two plotting away at? Oh, it's a brand new day, Julia. Well, I've heard weaker excuses. Oh, well. The company will be changing hands, and my son and I feel the hands might as well be ours. Keep me posted, okay? Mm-hmm. Do you feel like scrambled eggs? I mean, having them. What do you think? I think you don't want to know what I think. I do. I didn't promise him anything. I think you already know what I think. I think that you're starting something that's way beneath my dignity because you're going to do as you please anyway. This is healthy, airing our concerns. I watch Phil Donahue. Anyone for orange juice? But he's right, it is an opportunity. Anyone for deja vu? You know that sense that you've been somewhere before, that sense that this isn't a brand new day, this is a brand X day again. So what did he want, for instance? For instance, he wants me to attend the reading of Tennell's will. Oh, well, good. We can all go, kind of like a family outing. To Las Vegas? What for? Do you see this knife? If you try to disappear again for 3 months or even 3 days, you'll be wearing it right next to your necktie. Raisin toast? Lovely. So what will you do next? Well, it depends. I mean, there's always Serena's. I could buy a fishing boat. Go back to the old place again. Think you might ever make your way down there again? For a visit? I wish I could. But I don't think so. Well, on the other hand, I'm not sure I'm ready for retirement anyway. Look who's awake. I hear you're responsible for keeping Tennell from blowing us all to Kingdom Come. Congratulations. Thank you. Got a couple of questions I need to ask you. About what? Just odds and ends. You got your job back. What happened? Do you mind waiting outside? This will only take a minute. Of course. Who else might have had an eye on what Tennell was trying to ship last night? What makes you think anyone did? The bullet that relieved him of his chest. I want to know where it came from. Well, if it's not from you, and I don't know. He had a circle of international investors. Maybe one of them got greedy or got mad. I wouldn't know where to find him. Sasha might, or maybe Mason. Who wanted him dead? Who didn't? Who most? You mean aside from me? But then if wishing was killing, I'd have died the minute you walked through that door, huh? Thank you for your time. Wait a minute. I got a question for you. Why are you treating your wife like a stranger? My wife? My wife?
Well, she's got so many people looking out for her welfare, I guess I can take a day off. Is it because she brought me here? Or would you rather she just left me to die? She didn't. And there's no sense crying over spilt milk, is there? So that's why Ethan called? To offer you your job back? Yeah, that was part of it. I hope you made him beg. I tried not to make it too easy. Well, I'm happy for you. I mean, I knew you'd get it back. It was just a matter of time. Yeah, sometimes it pays to be patient. Sometimes it doesn't. He's all yours. Where are you going? Now, you mean? Take me with you. Where? Anywhere, I don't care. And then what? Then we'll see. See, you're imagining things. I've done that too. It keeps turning out we've already seen what there is to see. Hey, guess who's a cop again? You are. That's wonderful. Of course, even when you're not a cop, you're a cop. You might as well have the badge. Congratulations. Thank you. I'm sorry to barge in like this. I know you haven't been to bed yet, I'm sure. We've just made our second pot of coffee. This an official visit? Actually, it is. I need to talk to you. Good. Fire away. To Mason and Ms. Schmidt, if I may. Oh. Sasha, she's still asleep. No, I heard her moving. I'll go get her. Why me? Why her? Why either one of us? Well, I need to find out who killed Anthony Tennell. The pleasure was not all mine, it turns out. You think it was the two of us? Could I hit you for a spot of coffee? I'm a little, Have you ever noticed how often you are called upon to solve the murder of someone whose death causes general rejoicing and whose name no one can remember 2 weeks later? That's a point, I suppose. Julia says that you want to talk to me? If you don't mind. Is this the sort of thing where you'd like Julia to leave the room? Not as long as my name is still on the title of this house. I need to find out about the partners. If you had any, the ones who put up the money to help bring the shipment into the country. Well, I'd know them by sight. There were about 20 of them. 24 altogether, I think. Yeah, I saw them. They were in Vegas. Names? Well, I could probably give you one or two, I suppose. Anthony kept files, but they were all in code. FBI has them now. Can you find me a copy somewhere? Crews, most of the men were A, foreign, B, billionaires, and C, you'll never get your hands on them. Well, actually, some of them were Americans, but of course, those were the names that I never heard. Did Tennell have any trouble with other underworld organizations? Sure, they all hated him, but they were afraid of him, too. What about personal jealousies? Those tend to be unpredictable. I don't know what you mean. Wives, ex-wives, rivals, whatever. Anthony had a wife, and she knew about us. But I was with him before they ever even met. The right of prior claim. Well, not everyone looks at it that way. Some people actually think marriage counts for something. Those folks can be dangerous. It's okay. It's okay. You just had a bad dream. Everything's all right. I dreamed I almost died. And you brought me back. You told me that's what happened. They exaggerated. I have some ice water. You want some? No, thanks. Do you have everything you need? Why are you leaving?
I don't think I'll be able to come back. I wondered about that. But you'll be out of here soon. Where will you be? Home. What if I need you? You won't. But thank you. I haven't given you anything. You know, for all you did for Kelly. For what you did for all of us. You got me confused with your husband. I'm not that unselfish. Whatever I did for you. Don't go. Joe. Hey, how's the date? Great. Hey, thanks for coming in. You might have a problem with Yeah, thanks for opening up for me now, all right? Dude. Well, the man of the hour. Or the man of the wee hours, I guess I should say. I heard about some of your exploits on the radio, and of course, the unexpurgated version from Papa. What are you celebrating here? Lunch. It's too early for lunch. You're open, aren't you? Yeah, I guess you got a point. You want to see a menu? Why not? Got another one of these. What is it? Came from over there. Well, looks like you're gonna sleep well tonight, maybe even this afternoon. So how's Kelly? Seems to be okay. What about Robert Barr? I heard he got shot. Only once. So how's he doing? Is he on the mend? He's bouncing back. Yeah. He's gonna come out of this just fine. The will's being read tomorrow. So his estate will be parceled out before he's even buried, the harpy. The who? His wife, who else? You know her? You know of each other? Well, she may not know my name, but she certainly knows that I exist. They have a house together in Las Vegas. I don't even think Anthony's been to it 10 times, and mostly when she's away. Well, that's where the will's being read. I think she spends her time between there and New York. All I've ever seen of her, though, are her closets. They probably reached the 2nd floor by now. Tomorrow tends to come when you least expect it. I better pack. Mason, I want to go with you. Oh, you should go. You should go, and there should be a lawyer with you to make sure that Tennell's wishes are respected. And here we are. Capwell and Capwell are here. Never fear. We'll keep the hounds at bay. So, we're all going then? Sure. I'll go pack some things and get Samantha together, and we'll go to the airport. Hello? Yes, just a minute. It's for you, Michael. I hope he's not in jail again. I'll take him in the other room. Mason, I can't do this. It's only one night. We'll come back tomorrow after the will's been read. No, you can't expect me to stay in the same room with the wives of both of my lovers, while one of the wives asks that the other wife give me what I'm entitled to. Do you know what I really feel I'm entitled to, Mason? A bullet in the head. I'll be there. I'll help you through it. Right. I'm not going. I'm not going. He is in jail? No, but he needs a lawyer tomorrow. And you couldn't say no? No, I couldn't, because then I'd hate myself. And this way, I only hate you. Julia? Sasha, I want you to watch him carefully. At the airport, make sure that he only buys a ticket to Vegas and then another ticket home. Julia. Don't let him go for walks. Don't let him take the buses, because he has a terrible sense of direction, don't you, darling? And I love him too much to have him get lost. So basically, don't let him out of your sight. Up to a point. Who do you keep calling? Somebody who's not home. You got a new girlfriend? Yeah, that's it. It's girlfriend. You keep playing these sad songs, Cruz, I'm gonna call every girlfriend I ever had. What's so sad about it? Why don't you go home to your wife? Are you there?
What makes you think my wife would be there? If she's not, she will be. But she won't smell like my wife. Well, then look, Cruz, why don't you go home to your own liquor cabinet, then take the strain off your wallet? You refusing to serve me, Rick? Look at me. You got yourself a wonderful wife who'd more than gladly bronze the dirt underneath your fingernails. You got two beautiful kids who think you're better than Disney. Shut up about my kids. And look at you here, you're drunk. It's not even noontime. Don't look at the menu. You can't see it, much less read it. Cruz, what is this? Huh? Is this what you see in me? When you look at me, is this what you see? Because if it is, it explains a lot. Madam, Mr. Turnell is here. I brought you something pretty to look at. Thanks. You look better. Yeah, you do too. I guess you're getting some rest. Yeah, I'm about to get some more. Oh, do you want me to leave? No, I was hoping maybe you would tell me a story and bore me to sleep. Better watch or they're gonna have to sew that head together of yours. Are they being nice to you? Oh, yeah. You have everything you need? My sex life may take a turn for the worse, but other than that, I'm fine. And how far down do those stitches go? Well, let me put it this way. If my stomach was France, and whose isn't, I'd say they'd stop right around the Cape of Good Hope. Why do we always talk like this? I don't know. Why do we? I mean, it's fun, but it's never about anything. And what's it to be about? Well, you saved my life. There should be something to say about that, besides just thank you. Well, I only did that to keep you from haunting me. And here you are haunting me anyway, but no, you're welcome. I think it's because you don't take me seriously. Well, I hope to hell you don't take me seriously either. But I do, and I think you know it. Mr. Barr, I signed for the telegram for you. Didn't know if you were still awake. Thank you, that's good. Open it for me, will you? If it's bad news, I don't want to hear it. You're wanted in Las Vegas tomorrow. Oh, please, it hurts to laugh. What do they want me for? The reading of the last will and testament of Anthony Tennell. I got your message. Thanks. So that's who you were calling, the heavy artillery? Or did he tell you a couple of shots of tequila and dancing on the tables? I asked her to come by, Cruz, that's all. Thank you very much, Rick. It's deeply appreciated. I'm gonna go check on some things out back. Excuse me. So how's your friend? Much better. I told him I wasn't coming back. Well, why'd you tell him that? What could be important enough to drag you away from his bedside? You are. You always have been. You know, Rick was just starting to talk about our kids. I hate it when people talk about our kids. Let's go. I feel like I got a stone in my head. Keeps moving around, I can feel it. Like how you feel in your gut when you ate something bad. Must have been something I thought. Must have broke loose or something. It doesn't feel that bad right now, though.
I'll do anything you say. I know. All I gotta do is keep dreaming up orders to give you. Am I losing you? I mean, have I already? Garbage. That's just garbage. Don't talk like that. Let's go home. Don't say anything to me that any woman ever said to any man. It's nothing but what's up. All this crap about losing and finding, keeping, dying. Just hangs there. You can't get rid of it. It's like lint. That's what the stone in my head is. All the things we ever said that don't make a damn bit of difference. I love you, okay? Okay. So go home. Before I hate you again. Because God knows there's going to be a lot of time for that.